आणि या कार्यक्रमाला त्यांनी आम्हाला आवर्जून निमंत्रित केलेलं आहे. पर्यावरण विभाग आणि त्यांचं फाउंडेशन अनेक ठिकाणी काम एकत्र करत आहे आणि मला खूप गोष्ट आहे मला सांगत आपल्याला. आज माझ्याबरोबर जयकुमार रावल माझे सरकारी मंत्री आहेत आणि आमच्या चांगल्या मैत्रिणी खूप ॲक्टिव्ह आहे, एक हेल्थ आयकॉन आहे आणि पर्यावरणासाठी काम करण्यासाठी नेहमी त्यात सज्ज आहे आणि बरेच सेलिब्रिटी आणि बरेच उद्योजक इथे आज झालेले आहेत. तर पर्यावरण हा विषय फक्त सरकारने करायचा नाही, हा प्रत्येकाने करायचा आहे हे जाणीव करून देण्यासाठी हा पर्यावरण दिन आम्ही साजरा त्या पद्धतीने करणार आहोत. मी स्वतः इलेक्ट्रिकल गाडीत आली आहे. तुम्हाला माहिती आहे ज्या दिवशी पर्यावरण दिन आहे त्या दिवशी मी इलेक्ट्रिकल गाडी घेतलेली आहे. मी इलेक्ट्रिकल गाडीमध्ये आलेली आहे. मी प्रमोट करते की तुम्ही फ्युअल वाचवा, तुम्ही इंधन वाचवा, पाणी वाचवा आणि ऑक्सिजन वाचवा. ह्या ऑक्सिजन वाचून देणारी झाडं नाही हाच मेसेज संभाजी देत आहे. म्हणून आपणही सर्व करा, जास्त प्रदूषण करू नका, प्लास्टिकच्या बाटल्या फेकू नका. हमारे सहकारी जयकुमार जी और हमारी बहुत अच्छी मित्र और पर्यावरण के काम करती हुई हमारी शिल्पा शेट्टी जी यहाँ है और शिक्षा हमारे मोदी जी ने भी कहा है एक वृक्ष माँ के नाम. तो ये माँ जिसने हमें जन्म दिया वो माँ भी है और जिसने हमें जीवन दिया वो धरती माँ भी है. तो उसका रक्षण करने के लिए हमें ऑक्सीजन हमारे अगली पीढ़ियों तक रहे, टेम्परेचर ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, इसलिए प्लांटेशन ड्राइव बहुत बड़े पैमाने पर. अगर आप बच्चों में एक बदलाव लेके आ सकते हैं. बच्चे आजकल बाहर जाके खेलते भी नहीं, अर्थिंग ही नहीं. आप यू हैव टू हैव देम कनेक्टेड टू दी अर्थ. जिस 5 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक हिस्ट्री में हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. कहाँ हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टीच योर चिल्ड्रन टू लीव द आईपैड, डिस्कनेक्ट, बी कनेक्टेड टू दी अर्थ. और सिर्फ एनवायरनमेंट डे के दिन ही इस बात को हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात ना करते हुए कंटिन्यू करें इसको. वी हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल. So bring awareness to yourself, to your children, and आज जो ट्री प्लांटेशन का ड्राइव है ये अगर आप बच्चों में एक बदलाव लेके आ सकते हैं. बच्चे आजकल बाहर जाके खेलते भी नहीं, अर्थिंग ही नहीं. आप यू हैव टू हैव देम कनेक्टेड टू दी अर्थ. जिस 5 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक हिस्ट्री में हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. कहाँ हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टीच योर चिल्ड्रन टू लीव द आईपैड, डिस्कनेक्ट, बी कनेक्टेड टू दी अर्थ. और सिर्फ एनवायरनमेंट डे के दिन ही इस बात को हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात ना करते हुए कंटिन्यू करें इसको. वी हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल. So bring awareness to yourself, to your children, and आज जो ट्री प्लांटेशन का ड्राइव है ये नमस्कार, दिस इज़ सहर भामला ईयर. आज हम हैं DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में. ये स्कूल से मैं पढ़ी हूँ. आई एम एन एलुमनाई ऑफ द स्कूल एंड वी आर हियर to plant some trees. It is in collaboration with the DY Patil School. So Ish Patil, who is also the face of this campaign and the curator, is here. And this is for the forthcoming World Environment Day. The campaign is Bhumi Namaskar. And you know, I feel that education and environment goes hand in hand. That's why a school is the best place to plant trees. We had multiple people from the political world, from the bureaucracy, from all the council generals, actors, singers, fitness experts, literally every stakeholder of society come here and be a part of this initiative. And Ish will speak a little. Yeah, so I think Seher has said most of it, but we're here today for a very important cause, like she said. And I think it's very important to acknowledge that this starts from the roots, it starts from the base. So we really need to educate our children, our kids, on why this cause is so important. And I think it's something that affects all of us, regardless of age, regardless of class, regardless of where you live. You see it in the air, you see it in the heat. It's something very real and very present right now. And I think unless we take action now,
it's going to be difficult for future generations. For us, for those younger than us, I think we really need to all get together and make this change. So I'll be honest, I'm very new to this. I'm still young and I'm still finding my footing. I'm still finding my grounding. But I think we as the next generation can bring in something very different, something that maybe our parents could not. And I think we've really grown up in a world where, like I said before, climate change is something that's been very present in our lives. And I think we can really look towards the future and really make an impact as the next generation. So, in your view, how should modern school balance academics with the real world exposure? In your view, how should modern school balance Schools. schools Yeah. balance academics with real world exposure? To climate change? Okay, so as per me, a school is where a child spends most amount of his or her time in his lifetime, because you go to the same place for 15 years in one go every day. So I think the foundation of anything starts at school, and climate is something that all schools now, be it international schools, हमारे BMC schools जो है, हर एक स्कूल में थोड़ा फोकस जा रहा है. जैसे मैं इस स्कूल से पढ़ी हूँ, यहाँ वाटर कूलर्स थे, so nobody really carried plastic bottles. Everything, if you see the artwork, it's all redesigned. तो इनका जो artwork रहता है वो reduce, reuse, recycle and rethink. जो चीज़ें थी मैं इसी स्कूल से सीखी हूँ, because we practiced it a lot during our when I was studying here. They made sure, even when I was really young, I used to plant trees in the school, because every now and then we would keep having activities where climate was an important subject. And even our dustbins used to be segregation. And in fact हमारे क्लास में भी एक मॉनिटर रहती थी, जो जब सब बच्चे चले जाए, we had to turn off the lights, turn off the AC, turn off any thing that is not needed. So like that, the school builds a foundation to climate. And I think kids need AI, kids need technology, kids need development. We need all of it, but we also need more and more trees. With development, we also have to focus on climate, on environment. Last question is, how do events like #NowForClimate help children understand responsibility in a practical way? See, the whole reason why we plant trees and we involve kids, even today, DY Patil's really young kids were there, and they were so enthusiastic. They were more enthusiastic than us to plant trees. And even when I do multiple beach cleanups, I do realize that with cleanups, we can't really clean the beach, because it needs technology and it needs policy change. But क्या होता है जब एक बच्चा जाता है, वो देखता है कि ये जो कचरा है ये मैंने 2 मिनट के लिए यूज़ किया अपनी पूरी लाइफ में, तो there's a calling in the mind, there's a recall value that we only use it for few minutes and we throw it and it's lying in the ocean. It's more to create awareness. Obviously when we go, we clean the entire beach and we come out, but the waste comes back. We need technology, but this is more for awareness, and we do it with the school hand in hand. Yeah, I think it's important for the kids to really go out there and experience things firsthand. It's very easy for us to talk about this concept as this abstract thing, but until you go out and experience it yourself, you really feel the heat, the AQI. I don't think you can really relate to it. So I think with initiatives like this, it's really important that these kids go out there themselves and experience what it's like to do something as simple as plant a tree. And it's very therapeutic, and I think you're able to form that emotional connection with this thing that really encompasses life, I feel. So
I think that is very important. That's why we asked everybody that you name, and even with the students Yes. when we do it, name it Name the after somebody you loved, or give it a name, or we try to make it very personalized. के you know they remember कि हमने एक जार उगाए थे, उसका वो हमने हमारी माँ के नाम पे रखे थे, पिता के नाम पे रखे थे, हमारे बच्चे के. It's just more interactive. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you.